นับสนุนโดยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bangkok United TV 2017 ครับ The War is not over Together we stand ครับเทปนี้นะครับเป็นเทปพิเศษนะที่จะพาทุกท่านนะไปดูเส้นทางของฟุตบอลถ้วยที่เราได้ลงเตะนะฮะนั่นคือ FA ครับนะฮะตั้งแต่นัด 64 ทีมจนนัดนี้นัดชิงชนะเลิศที่เราเจอเชียงรายนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังมีบทสัมภาษณ์นะครับจะเป็นใครนั้นนะฮะเส้นทางเรามาได้ยังไงนะฮะไปติดตามกับเทปนี้ได้เลยครับผมมองว่าเป็นถ้วยที่สำคัญ If you win you come through if you lose you are out We have now the biggest chance to get the trophy สนับสนุนโดยสนับสนุนโดยGood, I think alone the name FA Cup is, I mean, we are a little bit always thinking about England. The FA Cup has this value. I mean, it's a trophy that is very important for all the teams. ผมมองว่าเป็นถ้วยที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นถ้วยที่เราจะถ้วยที่ทีมจะเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกของ AFC Champions League ครับ I think this is the most important cup. We have two cups and place in Champions League in qualifications. That's mean every single team, if team cannot win championship, they have opportunity to win the cup, FA Cup, and to qualify for Asia Champions League. Of course, the normal championship that where you have to show how constant, good you can be to finish on the top, what is very important because shows you the whole year how the team is doing because you have many games to collect points. But in the same time you have the cups. The cups, they have something special because underdogs always play a big role. They always can have this one game because it's a chaos system. I mean, if you win, you come through. If you lose, you are out. So it is something special. Cups are very nice and of course, on top of all of that, the excitement, let me say, for being one game and to giving every team a chance is we have to say is the Champions League spot. Nah? That's why it's even more important because the winner of the FA Cup is also getting one place to try to qualify for the Champions League. This is second time for me. It will be second time. I lost first one, and I hope this time I will win. And we will do everything to make the new history of Bangkok United because the club never play in the final. Great opportunity for everyone also to come on 25 to show the best football and to get the trophy and to celebrate. Look, was a little bit special game because of the coach of Chiang Rai City. The coincidence is that I worked with him together in South Africa. So we knew each other. He was the fitness coach, I was the assistant coach. Look, they did a good job, good season. As you can see, they also promote from T4 to T3. Started our campaign, let me say, in the FA Cup with this game. It's always a dangerous game when you play a lower league team in their home because again for them it's like the game of the year, so we must really be totally focused and this is always what I say before cup games, to be really focused from the first minute, to not underestimate when the team is from a lower league because for them it's a very special game. ก็ผมมองว่าเป็นเกมเยือนอ่ะมันก็เป็นเกมที่เล่นลำบากหนึ่งด้วยสภาพสนามที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็เป็นทีมที่เขามุ่งมั่นที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นเยอะกว่าเราแล้วก็เขาตั้งใจมากกว่าเราก็มันก็เป็นเกมที่ยากแต่คือเราได้ประตูเร็วแล้วก็ได้ประตูที่ลูก1ลูก2ลูก3มาไวมันก็ทำให้เราคลายความกดดันแล้วก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมา
But at the moment you score a third goal playing this kind of game, I think is where you can say, okay, I think the thing is done. You just need to keep now focus on it. Good. Korat also a little bit special because the year before we lost against Korat on penalties in this same competition. That's why at home also we knew could be dangerous. Yes, I remember against Korat always is difficult because the Milos, the coach, he knows how to play against big teams, and I remember that day was a little bit rain. เป็นเกมที่ยากนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นฟุตบอลที่สไตล์ที่เราถนัดเพราะว่าฝนตกหนักมันทำให้เราเล่นลำบากมากเพราะว่าน้ำเยอะมันก็เป็นเกมที่เหนื่อยเพราะว่าเราต้องใช้พละกำลังเยอะด้วยอยู่แล้วกับสนามที่เปียกทำให้เราต้องใช้กำลังเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็เล่นยาก And we suffer first half. Yes, it was so difficult, but on the end we find a way to score a goal, and after that we score I think 2 more. Actually, to keep a clean sheet, what was also very important in this stage also for us, because we were conceding so many goals. So this game gave us a lot of confidence. But I think we had a good game, also a very good composed game, a very, very concentrated game where we could win at home. And we won. We deserve, of course, this win. And last year we lost against them on penalties. That's mean always difficult to play against Milos team. I would say that's the best season of the club, 20 days, working very hard in all the details to find the best 11, to find the best solutions to be able to beat Chiang Rai. Good Port FC was, I think, when Jadet was coming back. Yeah, I have a good relation with Jadet because we are together in the Pro License course. ก็ท่าเรือบอลเปลี่ยนโค้ชพอดีตอนนั้นใช่เขาก็กะมาคือทุกทีมหวังที่จะได้ตั๋วใบสุดท้ายที่จะเข้าไปเล่นในรอบ AC Champions League ก็ทำให้เราลำบากขึ้นตรงที่ว่าเขาก็เหลือถ้วยใบเดียวเหมือนเราก็เหลือถ้วยใบเดียวที่จะสามารถชิงตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ครับ And but we had the game in the league, also a very good game against Port. I think this psychology always plays a little bit a role. We already beat them at home, actually high. So I think for the cup was the same. We found also very fast a goal, and then we could really dominate the game, dominate the possession, and on the end it was easier than we thought, let me say. Yes, I remember that this was one of the best games, and a lot of chances. We control like most of the time on Thammasat Stadium the games, and was funny to watch for the fans, and also it was so good that day that after 5-1 we don't need to talk too much. We deserve to go to the next round.
We just came now from Supan in a league game where we know it's always a difficult opponent to play in their home. Also, we're not having a good season, let me say, so this is again, like I say, for the small teams, a big opportunity, but also for the big teams, when you are not having a good season, let me say, you are not fighting for anything else, and then come the cup game. I mean, there you can save your season. If you win the cup, then you can say, look, I win a trophy, I am in the Champions League. I mean, doesn't matter then if you are number 10 or number 9 or in the table. So, and I think this is what we faced in this game. Always difficult to play in Suphanburi. Their last season was, I think, 1-0 for us, and they're a strong team. And this is one game. Everything is possible, and we have first time opportunity to come to the semi-final. That means in our heads was a little bit pressure. Supan really put in a lot of effort, fighting a lot with fast players in front, dangerous game. ผมมองว่าเกมนี้เราน่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะมากแต่ก็วันนั้นก็ต้องยอมรับว่าประตูทั้งสองฝั่งเราก็ประตูทั้งสองฝั่งเซฟได้ดีคือทั้งสองทีมมีโอกาสการเข้าทำเยอะแต่วันนั้นยิงยังไงก็ไม่เข้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาต่อเวลา We went to the extra time. We need the extra time to find our goal. Of course, I mean, in the end of the game, when we changed the system, I feel more comfortable. I think we could see that also the power from Supan was going a little bit down because they really pushed a lot in the first half, and I got a better feeling when I was coming to the end of the game. I could see that we are starting to dominate the game a little bit more. Of course, I was just hoping not to go to penalties because it's always dangerous then. It's always a lottery. So I was really hoping that we could find the goal in the extra time, and then it happens there. We create also a lot of chances, and Lisa came also good in, make a good assist. But we, on the end, ball scored 1-0 in extra time. We won, and I think it was crazy game because a lot of chances on both sides. The keepers, they were so good that day. But on the end, I think again that we deserve to qualify to semi-final. And we were very happy because again it was a tough game. ซึ่งเราก็ทำได้ดีกว่าเราก็เป็นฝ่ายชนะมันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งสำหรับแฟนบอลที่ได้ดูครบ120นาทีอะไรอย่างเงี้ย Semi-final, Chiang Mai United, wish of everyone, Before the draw, of course, we want to have, let me say, easier game than against Muntong or Chiang Rai. And when I saw that we play against them, of course, that I feel confident. We have big chance to come to go in the final. Was a lucky draw, because Chiang Mai is a bad team. Of course, they are also a very good team. But if you see the names that were involved in this draw, to get a team from the T4 in the semi-final was for us actually very, very good, very comfortable. If you see the game, then playing in a neutral place. I mean, before Chiang Mai play a lot of games at home. I think that's why they could also manage to win. In this case, there is no home game. We must go to a neutral stadium. For them also, then a big pitch in a good condition. ก็ JL เชียงใหม่คือต้องยอมรับว่าวันนั้นคือเป็นวันที่ผมรู้สึกอยากจะเล่นมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแมตช์ชิงถ้าแมตช์นี้เราแพ้เราก็ไม่ได้เข้าไปชิงแล้วทำให้ผมแบบมีความกระหายอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดิมที่มีอยู่แล้วก็เลยทำออกมาเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นทุกคนก็อยากจะเข้าไปชิงไม่อยากแพ้ในวันนั้น I
I think we dominate from the beginning to the end and had actually a comfortable win. จังหวะนั้นเป็นเกมโต้กลับขึ้นมาของเราก็ลำเลียงบอลตามสไตล์ของแบงคอกอยู่แล้วก็ขึ้นมาด้านข้างแต่คือก่อนหน้านั้นเราได้มีการดูวิดีโอหรือสเกาต์ก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้ของ JL จะมีช่องว่างให้เราเล่นคือการคัตแบ็กกลับมากองหลังเขาจะเทไปป้องกันด้านในประตูหมดจนคัตแบ็กกลับมาตรงกลางเราจะว่างนะก็เป็นจริงๆคือเราก็วิ่งตามช่องพอดีของเราไปแล้วจังหวะนั้นพี่ตั๊กเห็นพอดีก็เลยส่งมาก็คือได้ยินเสียงนะมีคนได้ยินเสียงโบเล่บอกมาจากหลังว่าลีฟก็คือปล่อยก็ปล่อยแต่ก็จังหวะนั้นก็ไม่คิดที่จะปล่อยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องปล่อยแต่บอลมันเข้ามาพอดีแล้วก็มันเป็นจังหวะพอดีเลยเราก็ยิงเราก็ทำได้เหมือนกันนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกตอนนั้นก็ดีใจด้วยแล้วก็เหมือนกับปลดล็อกให้ทีมได้ด้วยแบบว่าเป็นสกอร์แรกทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ย 3-0 one of the best moments I think in the cup history of the club when Jojo scored this goal. This was unbelievable, and I will always remember that game because of the goal from Jojo, definitely, for sure. Look, I must say, in my opinion, that's the goal of the season. It's very difficult to get a ball like this with a week of foot, let me say. It's a 35 meters, 40 meters pass, coming from Mario, also with a week of foot, right? And the ball is a long way on the way. I mean, to get this ball like this volley is for me really I think our most beautiful goal this year. Look, first time I feel very proud, of course, but not alone. I mean, I feel very proud for the team, for the club, for our president, for everyone that is working so hard the last years together. I also tell this to my players. It doesn't matter how good or how beautiful you play on the end. You always will be judged in this business from how many things you win. How many trophies you win in your career, and now you are very close to one of them. Also in the first time for the history of the club, what shows that we are on the right track. We are working good together. Since I'm here, I can only say รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าคือตั้งแต่เล่นบอลอาชีพมายังไม่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์เลยว่างั้นดีกว่าถ้วยแชมป์นอกจากแชมป์ดิวิชั่น1ตอนอยู่กับตำรวจนะครับพอขึ้นมาแชมป์ถ้วย FA ครับถ้วยโตต้าถ้วยไทยลีกเงี้ยผมยังไม่เคยสัมผัสเลยก็ถ้าเกิดได้แชมป์ก็เป็นถ้วยใบแรกที่ถ้วยใบที่2ต่อจากของดิวิชั่น1ที่ผมได้สัมผัสมา This is the story from 2 years. I came, I talked with you also, and if you remember, we said, okay, let's win something, let's try to win. This is the goal for every one of us, because the club improving every single year, and we have now the biggest chance to get the trophy, and we will do everything. And I think if the club get the trophy, we will be more confident in the future to chase for the championship and for more cups trophies, and even for Champions League group, what will be the dream. But at the moment I feel so nice, but let's see, we have one more game, everything is possible. We have good team. Who is the favorite in the final? We cannot speak because both teams have good season already, and this is just the game to enjoy, and I just want to play to enjoy, and let's see who will win the trophy. But of course, I believe we can win that. ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำงานหนักมาตลอดตั้งแต่รอบ64ทีมจนถึงรอบชิงอะไรครับผมก็ทุกคนก็อยากเข้าชิงอยู่แล้วทุกคนอยากได้แชมป์อยู่แล้วครับผม Positive things. I think the progress is coming every year. We are being better and better. Of course, in the season, I mean, in the championship,
this year we had a bad start, but now being in the final of the FA Cup, we can say if you manage to win this difficult game, of course, but if you manage to win and get this trophy, I would say that's the best season of the club. So it's a big opportunity for us. That's why we are totally focused now, 20 days, working very hard in all the details to find the best 11, to find the best solutions to be able to beat Chiang Rai. แมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายของปีนี้สำหรับ Bangkok United ก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆมาเป็นกำลังใจให้คือเกมวันนั้นทุกคนจะไม่ผิดหวังในเรื่องของระดับความมันแน่นอนแต่ผลสกอร์ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีแต่พวกผมทำเต็มที่อยู่แล้วพวกผมก็ต้องการที่จะได้แชมป์ใบนี้ได้ถ้วยใบนี้อยู่แล้วครับ Look, I said already in the half and the semi-final. I think it's for the history of the club the biggest game in the last years. I mean, all the true fans, all the people that just like Bangkok United, they should just remember this date, 25th of November. Don't take anything else. Just call your friends, call your family. It's very easy. BTS, you can. No excuse. Just help us. I mean, we need the help. I mean, it's very important in this kind of game that you can see the motivation, that you can see a lot of people cheering, a lot of people being loud, a lot of people making you push this some percent more than the last meter, the last sprint. When you are getting close to the goal, that you can hear the fans, that you can get these emotions that belongs to a final. And I can just say that, please come to help us because we really need the fans and we know that it's an important game for the club, for the players, for the fans, for everyone. If you can do this together to win the trophy from for Bangkok United, I think we will celebrate a fantastic year. 25 November, the biggest game in history of Bangkok United. Thank you always for big support, but we need you really on 25. You must, and I know you will do like always. You will support us, and Bangkok Susu, fighting. Come on. นี่คือที่มาทั้งหมดนะฮะว่า Bangkok United เข้ามารอบชิงชนะเลิศได้ยังไงนะฮะแต่อย่างไรนะฮะวันที่ 25 นี้นะครับ Bangkok United ต้องการพวกคุณไปเชียร์ในนัดชิงชนะเลิศนะที่จะเจอกับเชียงรายนะฮะทุกอย่างนะฮะมันคือฟุตบอลมันอยู่ในเกมฟุตบอลแต่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเสียงเชียร์ของพวกคุณนะครับไปเชียร์ด้วยครับฝากไว้ด้วยและเจอกันใหม่เทปหน้ากับ Bangkok United TV ครับ